Сейчас перед нами выступит наш... Ну, я буду модерировать, собственно, эту секцию и переводить нашего испанского коллегу, профессора университета Сент-Луиса в Мадриде, Карлоса Сеговию. Thank you. You hear me well? Yes. Good, wonderful. Well, lovely to be with you all. And yeah, thanks very much for the invitation. I'm going to go very slowly because if I've understood correctly, Mikhail is going to be translating, right? Yeah, you, after every your Perfect. part of... So first thing that I'm trying to do is to share the slides. Yes, it's working, right? Yes, yes. Okay, perfect. Good. Okay, so my purpose is to explore with you one specific aspect of Gwattari's ontological meta-model, the famous quadrant or four-functor diagram, which is often overlooked. Карлос будет раскрывать онтологическое основание четверицы Гваттари, которое обычно не остается забыто в традиционных популярных изложениях его философии. So this particular aspect that I would like to explore with you is its mythological register. Аспект, который будет изучаем, это мифологический регистр этой четверицы. You find it in schizoanalytic cartographies, pages 217 and 234 of the French edition. Которое можно найти в книге Гваттари, одной из самых сложных, кстати, психоаналитической картографии на страницах 217 или 234. Which is where Gwattari plays with what he calls four goddesses, namely Ananke, Dike, Moira and Hybris. Собственно, части этой четверицы — это греческие слова, которые Карлос произнес, которые я вряд ли произнесу так же, как он, но они коррелируют с четырьмя логическими божествами в этой четверице. Yes, and I would like to explore these in light of Schelling's philosophy of mythology. И это будет также в рамках философии Шеллинга и его экологии. And in particular, Schelling's notion of Urereignis, primordial event. А именно в примордиальном событии Шеллинга Urereignis. And Schelling's alignment in relation to this concept of Urereignis of Hades, Poseidon and Zeus as the three stages through which this primordial event takes place. А также в контексте, как через Посейдона, Зевса и другие параллели возможно понимание философии Шеллинга. Good. So what is my purpose with this? My purpose is twofold. Какая моя цель? Она двояка. First, with this I attempt at clarifying the role that the synaptic functor, U, plays in any chaosmosis. В первую очередь, это тот синапсис, который можно увидеть в хаосмосе. And secondly, I would like to clarify the problem, because it is a problem, of Gwattari's diagonals. Также пролить свет на проблему гваттарианской диагонали. And these always in schizoanalytic cartographies. И в шизоаналитических картографиях. Where, and this is the little provocation, the issue, in my view, is no longer deterritorialization, but determinability. И тут маленькая моя провокация, говорит Карлос, в том, что я понимаю то, что написано не через детерриторизацию, а через детерминированность. No longer chaotic suppositionality, but singularization. Не хаотическая, хаосмотическая субпозициональность, но сингуляризация. Okay, but this
a little bit more at the end. Но об этом в конце. Okay. So, how is it going? It's okay? You want me to go quicker? It's fine with the translation? Whatever you suggest. The pace is all right. Okay, good. Perfect then. So, let's first look at how we usually represent Gwattari's quadrant, Gwattari's ontological metamodel. А сейчас посмотрим, как обычно интерпретируют четверицу Гваттари. So we have F, Phi, U, and T. And the first kind of relation that we can establish between them is what I would call a processual relation. Вот мы видим греческие буквы F, U, F и T, и первое отношение между ними – это отношение параболическое. Which is the one that I'm signaling with this dotted pink arrow that goes from F through Phi and U to T. И, собственно, пурпурная стрелка обозначает движение от F к FU и к T. Good. But then we also know that each of the functors stands in equal terms. So none of them has priority over the other one. Но также мы знаем, что оба этих частей квадранта равноценны между собой, поэтому возникают другие пурпурные стрелки. Hence the circular dotted line that I've also drawn. Собственно, которая репрезентируется пурпурным кругом, которую Карлос тоже нарисовал. And finally, third type of relation, we see that all these functors relate either vertically or horizontally. Вот, и также, что эти отношения и вертикальными могут быть, и горизонтальными. And therefore the double-ended arrows, right? Поэтому они обоюдоострые, эти стрелочки. So, I would like to propose here to you a very different reading of Gwattari's quadrant that pays attention instead to the diagonals. А мой, говорит Карлос, подход в том, чтобы показать, что этот квадрант, эта четверица также может быть интерпретирована через диагональ. And in particular to the diagonal that goes from F to U. А именно диагонали от, вот видите, экономика от потоков к универсуму ценности. As a result of which you can see that the first arrow, that is to say this one, right, which pass through all the functors evenly, becomes slightly more inclined towards U. Собственно, в отличие от первой схемы, стрелочка становится более уклонена в сторону универсумов ценности. Good. So I'm perfectly aware that at some point Gwattari himself excludes any possible, he calls them direct tensional relations which proceed in diagonal terms. Я, говорит Карлос, понимаю, что Гваттари в своих работах также иногда говорит, что не стоит делать слишком сильный акцент на этих диагональных движениях. But I expect to show that this is more complex than it seems. Стоит показать, что ситуация более сложная, чем кажется. Complexity then. If we start looking at everything or almost everything that we find in schizoanalytic cartographies about the fourfold, about the quadrant. Итак, если мы посмотрим на все, что написано в шизоаналитических картографиях про 4 квадранта этой четверицы. Well, we see that there is not just F, P, U, and T. There are several supplementary dimensions. Не только дело касается четырех граней, но и также отношений между ними и промежуточными значениями. So we have, for example, modal categories: possible, real, actual, virtual. Ну, поэтому тут возникают категории возможного, реального, актуального, виртуального. We have time divisions: objective time, subjective time, ionic time, duration.
Также есть деление на время, объективное, субъективное, айоническое и длительность. We have also different types of causes which echo Aristotle's: final, formal, material, efficient. Также есть 4 формы залога, которые резонируют с аристотелевским: формальные, конечные, материальные и And of course, we have our goddesses, right? Dike, Moira, Hybris, and Ananke. И также 4 греческих означающих тоже имеются. Now, most of these dimensions, which I've called supplementary dimensions, again, relate either horizontally or vertically. You can see these by the pink stresses, right? So efficient with final, formal with material, actual with virtual, and so forth. Взаимоотношения между этими залогами и возможностями, виртуально актуальными и так далее, репрезентируются направлениями стрелок, соответственно. Куда стрелка направляет, туда и там и есть связь, отношения. But something happens suddenly. If we take a look at two of such components, the time divisions and the goddesses. Собственно, возникает интересность здесь, если мы смотрим на временное деление и на 4 богинь. So again, despite Gwattari's own stress in that there are no direct tensional relations between the diagonals, what we find is a strict diagonal relations between these different components. Будучи противоречия с мыслью самой Гваттари, все-таки тут можно найти диагональные отношения между временем и божествами. So let's go first with the time divisions. А теперь время. Разделение. Objective time and subjective time. Well, evidently, objective time and subjective time oppose one another in a direct tensional way. Собственно, объективное и субъективное время друг другу противоречат в диагональном прямом значении слова противоречия. Now, duration and ionic time. Apparently, here the direct tensional relation between the two may not be very clear because we tend to translate the Greek term aion as eternity. Связь, отношения между вот этими следующими 2 категориями, длительность и ионическое время, обычно не совсем ясно, потому что обычно переводят ионическое время как что-то связанное с судьбой. In which case we would have duration, and here we would have eternal duration, which do not seem to form a pair of opposites in direct tensional relation. Поскольку ионическое время имеет большой темпоральный промежуток, вечность, по сути дела, то тут непонятно, где связь между этой вечностью и длительностью как таковой. And however, here, as elsewhere, Gwattari is immensely insightful. Но тут Гваттари все-таки хорош. Он понимает, в чем суть. And he understands that the term aion, right, actually means instant. И он понимает, что aion по-гречески это мгновение. Actually, aion in Greek is two things that both run perpendicular to chronos, to time understood as chronology, as succession. И это одна из семантических и смысловых частей слова хронозис, определенная темпоральности. So aion is actually, on the one hand, the ever-present, and on the other hand, it is the now, the instant that opens onto the ever-present. И ионис — это, с одной стороны, что-то вечно присутствующее, одновременно находящееся в этой вечности. So, little parenthesis now, this notion of a time which is ever-present and that can be accessed through the now, it's not a mystical notion at all. И тут вот эти кавычки нужны, чтобы понять, что сейчас и вечно существующее — это не метафора. Не метафора, а не мистическая метафора. Мистическая метафора. Right.
So I'm not going to enter into this now because we do not have time, but the roots of this notion of time, which is non-chronological, which is both now and ever present, are linguistic and logical. У нас нет времени, но лингвистическая связь между сейчас и вечно присущим временем и лингвистической, и хронологическая. It has to do with the verbal tense of the aorist in Greek. Это связано с термином аорист в греческом языке. More than 50% of the verbs of the Iliad are in aorist form. Больше 50% слов в Илиаде, собственно, в такой форме глагола. And it has also to do, within the context of philosophy, with the logical premises behind Parmenides' fragment B2. И также в философском смысле мы можем видеть эту дистинкцию в философии Парменида. So, if aion is the ever-present time, right? In this sense, we tend to translate it as eternity, which is open in diverse instants. И если мы обычно переводим aion как вечность, вечно присутствующая, то нужно понимать связь с мигом, который можно найти в этих греческих текстах. Then it is exactly in direct opposition to duration understood as the continuity of passing time. И поэтому здесь видим прямое противоречие между длительностью, которая линейна и означает просто некоторую темпоральную последовательность, а не вечность. And now let's look into the goddesses, Dike Hybris and Ananke Moira, right? Let's start with Dike Hybris. А теперь посмотрим на богинь. Начнем с Дики и Хибриса. Well, Hybris, of course, is not really a goddess, right? But Gwattari plays with it as a goddess, which is interesting. Собственно, Хибрис — это не богиня, но Гваттари с ней играет как с богиней. Good. So Dike and Hybris are obviously the two major categories around which Greek tragedy gravitates. Вокруг персоналей Дики и Мойры в их столкновении формируется греческая трагедия. On the one hand, excess. On the other hand, justice. С одной стороны, избыток, с другой — справедливость. Again, therefore, a direct tensional relation between both. И, соответственно, прямое противоречащее отношение между ними, напряжение. But this becomes all the more fascinating if we look finally into the relation, the direct tensional relation between Ananke and Moira. И также это можно видеть в прямом противоречащем напряжении между Ананке и Мойрой. So, if we look into Proclus's commentary to Plato's Republic, если мы глянем на комментарий Прокла государству Платона, which is in this point recovered by Giorgio Colli in his extraordinary work on ancient Greek thought. В данном случае по тому, как Джордж Кони эти тексты вытащил из небытия в его замечательной книге, we can see that Ananke is necessity. This is how we usually translate Ananke. Understood as a blind force. Собственно, Ананке обычно переводится как необходимость, понятая как слепая сила, мощь. Of which Proclus says that it is of terrifying sight. И Прокл говорит, что она ужасного смотреть взглядом. And which is temporally prior to Moira. It comes before Moira. И она предвосхищает Мойру. So actually, this makes it not possible to interpret Moira
as destiny in the sense of prefigured fate. И поэтому невозможно Мору интерпретировать как судьбу, как в контексте грядущей возможности. It cannot be, among other things, prefigured fate because it's formed after the perfect tense. So it denotes something which has been already accomplished. И судьба здесь имеется в виду как нечто, что уже схвачено этим вот ужасным темпоральным взглядом. The most interesting aspect of Moira is perhaps, for the purpose of the present discussion, that it also denotes one's part, one's share, one's lot. И тоже интересный контекст Мойры в том, что она обозначает достижение, часть, долю, жребий и так далее. From which one learns, and after which one cares. Из которого можно выучиться и в которое обозначает в том числе отношение заботы. So if on the one hand we have ananke, necessity understood as a blind force, и если с одной стороны ананке понимается как необходимость, как слепая сила, then on the other hand we have Moira as destiny in terms of something being forged out of necessity. И Мойра, с другой стороны, как нечто, что выковано из необходимости, как судьба. And something that enlightens. И то, что просвещает. So, back to Gwattari's fourfold then. И возвращаемся к обратной четверице. Isn't it then that blindness also corresponds to F? И не означает ли то, что слепота также коррелирует с буквой F? And that from F to U. И от F к U, which Gwattari himself calls the fertile moment of creative freedom. И что сам Гваттари называет моментом креативной свободы. Isn't it that a certain enlightening takes place through that diagonal direction, which of course goes through phi as well. But the interesting thing that I want to remark is that something changes from F to U. И также в этом движении возникает просвещение. И также возникает некоторая такая хаосмическая взаимосвязь. Something whose result, of course, is the delimitation of an existential territory. И что результирует в экзистенциальную территорию. But I think that it is actually here, at the level of you, that, to put it very simply, the important stuff happens. Но я уверен, что вот в универсуме ценностей, в ю происходят поистине значимые вещи. The most important, at least. Самые значимые, по крайней мере. And I think it can be easily documented, though I do not have time to do this now, through a careful, systematic reading of chapters 4, 5, and 7 of Schizoanalytic Cartographies. Я думаю, что можно увидеть эту связь, читая части 4, 5 и 7 в шизоаналитических картографиях. The chapter on schizoanalytic metamodelization in Chaosmosis. В главе про шизоаналитическую моделирование в хаосмосе. Which is 1992. And Gwattari's interview with the artist Sarenko from 1987. А также в интервью Гваттари с художником Sarenko. Sarenko, yeah. Да, в 1987. So I am tempted, if we concede that F is a blind dimension and U is an enlightened dimension, I'm tempted to superimpose here Hades, Poseidon, and Zeus in the way in which Schelling uses the three to describe the Ur-Ereignis, the primordial event. И я думаю, что можно
просчитать это движение просвещения от F к U, что коррелирует как Шеллинг проходит вот эти вот божественные онтологические фигуры богов, что он называет как раз ур-эрегнисом. And all these relying on two specific notions in Gvаттари. И все эти категории коррелируют с мыслью Гваттари. First, Gvаттари's own definition of being as modulation of consistency. В первую очередь, гваттарианское понимание модуляции Modulation of consistency. Yeah. последовательности. And the other one, as I've already mentioned, Gvаттари's stress on determinability and determination in schizoanalytic cartographies. А также, как я уже сказал, гваттарианское упор на самообозначенность и в его аналитической картографии. So, Schelling pictures this as follows. We have first the pure possibility of being, which lacks determination and it's blind, literally. Ha-ides, right? Eides. Собственно, у Шеллинга тут эйдес обозначает отсутствие самоопределения, некоторую такую слепоту. Поэтому здесь... Then we have being's self-determination, which lacks, nevertheless, form and intelligence, Poseidon. Дальше идет сущее, которое имеет самоопределение, но лишено как раз этого пространственнического запала, в данном случае Посейдона. And finally, we have a fully achieved and conscious determination at the level of Zeus. И пик самоопределения мы находим в фигуре Зевса. So this is what happens if you organize a little party between Gvаттари's two goddesses and Schelling's three gods. И вот что возникает, если мы устроим вечеринку между гваттарианскими богинями и тремя богами Шеллинга. So to be finishing, right? Because we need to leave, of course, some time for the dialogue. That will be the most interesting part. The conclusions then, right? First, with this combination of Gvаттари and Schelling, в этом взаимосвязи Гваттари и Шеллинга, we have that the ontological and the psychological merge, which was precisely Gvattari's purpose. Видим онтологическую самовыделенность, что было как раз краеугольным камнем философии Гваттари. All of a sudden, the diagonals, and in particular this one, F2U, become relevant in the context of a quadrant in which we have been assured that diagonals should play no role at all. И внезапно диагональное отношение, движение от F к U, возникает как одна из основных магистральных линий собственно, у Гваттари в этой книге. And third, and finally, with these, Gvattari's thought proves richer than Gvаттари himself suspected. И в этом контексте мысль Гваттари бежит даже дальше самого Гваттари, потому что он такого даже не представлял. So this is my point. You may remember this very long interview, 1982, of Gvаттари with Sylvain Lotringer. Вот. И помните длинное интервью в 1982 году между Гваттари и Лаберже? Where Gvаттари defines Marx's thought as a toolbox. Где Гваттари объясняет марксовую философию как философию ящика с инструментами. And he says, well, some of these tools, you can keep them. Others, you need to revise them. Others, you need to throw them away. Говорит, некоторые из этих инструментов можно использовать, другие выбросить. Не нужны они. I think that, of course, this is very lucid, but there is something that Gvаттари is missing here.
Но в чем-то Гваттари тут упускает кое-что, ошибается. Which is that some tools you neither take them and keep them, nor revise them, nor throw them away. Некоторые инструменты ты не просто так не можешь выбросить, и также их не так просто использовать. С ним надо делать что-то другое. But you use them to build new tools. А именно создавать с помощью них другие инструменты. New conceptual tools. Новые концептуальные инструменты. This is what I'm trying to do, especially with the later Gваттари. Ну, это моя цель, особенно в контексте позднего Гваттари. And I finish with these in two senses. First, Я закончу двумя предложениями. Первое. By reclaiming the importance above Gваттари's works with Deleuze and above Gваттари's easy texts. И помимо работы с Делезом, помимо его простых текстов, the importance of two books in particular, The Machinic and Conscious and Schizoanalytic Cartographies. Важно подчеркивается Карлосом его двух книг «Машина бессознательная» и «Шизоаналитическая картография». And secondly, by noticing that there is a sort of very intriguing epistemological break from the first to the latter, from the Machinic and Conscious to Schizoanalytic Cartographies. И тут следует замечать такой вот эпистемологический прыжок от машины бессознательного к шизоаналитическим картографиям. Of course, I take the notion of an epistemological break from Althusser. И это, собственно, прыжок, разрыв с Альтусером в книгах происходит. And again, I think that it all turns around the substitution of determinability for deterritorialization. И детерминированность здесь уступает место для детерриторизации. Well, thanks very much. That was all on my part. There, perfect. Okay. Спасибо. Thank you.